を感じる機会になります。See, so Shojin Ryori is based on the Buddhist doctrine of do not kill life, and does not use meat or fish. But the vegetables and fruits we eat also have life. This cuisine takes seriously the fact that we live by receiving those lives. So cooking Shojin Ryori is a way to always keep in mind the importance of life. And so eating it is an opportunity to feel compassion in your heart. Don't fight over them. We're going to divide it into 4, or you can make 8. Just divide it into equal parts. こんな感じで。It's like a dango. これ焼いていきます。焼きやすいようにまん丸じゃなくてちょっと潰した方がいい。Okay. Not just around, but you want to flatten the surface so they will get cooked evenly in the middle as well. So, can you use any kind of grain or spinach too? ほうれん草とかはほうれん草は、つながない。まあいいですね。それとか春菊とか、あと、春菊。It's a Japanese vegetable. はい。まあ青いもので、青いというか、こういう緑のお野菜であれば、葉物であれば、大体いけると思います。はい。Back and we moved the room to the temple, so we want to show you a little bit of that inside the temple here. Beautiful. This is the temple over here, and the floor is tatami mat. So we are sitting down on tatami, and we're gonna set the dishware now. で、これはお汁が入っているので、汁ワンになります。汁ワン is the name of this dish. ワンっていうのは、こう丸いものを指します。はい、お椀。circular. はい。One is a circular. はい。で、これに関しては、まあ、お椀はお椀かもしれないけれども、そういう名前ではなくて、壺とか言われています。壺っていうのはイメージすると、壺に何か入っているのとこう覗きますので、こう左